おいおい、うちのムーア大佐がパーティーヘッドの変態になっちまったよ。あまりにも変態すぎる。もう一見誰だかわからないし。最終決戦なのにこれでいいのかよ。まあいいんじゃない？閉まらないけど。最後までランダマイザーしてんな。 Well, you took your sweet ass time coming here. Let's get down to brass tacks. We need to get this thing moving if we want to keep the element of surprise. NCR 側だとこんな会話なのね。以前は敵同士だったからね。ダムから突き落としたりしてるし。 To use your unique abilities to aid us once again. Thanks to the task my subordinates have delegated to you, the NCR now has a unique opportunity. 千載一遇どころの騒ぎじゃないわよね。イージョン以外ほぼ全て味方か中立の立場なのだ。マジで頑張ったのだ。もっとねぎらって。The fort. I've made calls to our allies, and they're on their way to our position. Once our forces are in place in garrison here, we'll begin our assault. Sir, I don't know what happened. A bunch of legionnaires just stormed into the power station. Into the power station? How is that possible? I don't know, sir. There was some time... まあ今回もダメだったか。リージョン側の時はトンネル有効活用してたしね。まあ手の内は分かりきってるからやりやすくもあるけどね。いろんな世界線を渡り歩いているのは伊達じゃないのだ。そういうことなのだ。 We can get some additional support. I'm gonna need you to help me resolve this situation. You need to make your way to this camp they have on the eastern bank and take out the Legate. That should hamstring this attack. では追加支援を提供してもらおうか。援軍よ援軍。 Like I said earlier, we have some supplemental forces on the way, but this wasn't the situation I was expecting, so I can only offer what is on hand. Thanks for your support. I'll make sure the NCR emergency radio is up and running. Go kill those bastards. バスターならお手の物なのだ。 Good gracious. The Legion is using the intake tunnels to storm their way into the dam. Someone has to stop them. 具体的には敵を倒せばいいだけか。 I think that you should be able to divert the flow of the water into the generator turbines. That would grind them up like a hamburger. The computer to activate it is just ahead, but you may need to go outside to activate the manual override. That system hasn't been used in a while. 了解なのだ。 Good luck. I'm gonna find a place to not get shot. ということで敵を倒しながら正面に進んでハンバーグ作戦ですわ。にしてももうここまで敵が押し寄せてるのかよ。本陣までかなり近いところなんですけど。でもまあそれがあれば問題ないでしょう。まあね、バスターソードでやろうとも思ったけど、それは前回やったし、ランダマイザー特有の武器をじゃんじゃん使っていくのだ。と話している間に扉近くの敵は撃破。さすがの威力とスピードね。もうこうなれば敵などいないのだ。本当かな。本当だよ。ほらその証拠に追加で出てきた敵も圧倒的火力で撃破なのだ。機動隊迫真の特殊演出入ります。雑魚が僕に歯向かうなのだ。綺麗に爆殺されましたね。あそこのどこに爆弾があったんだよ。おそらく最初のゴタゴタで投げつけられたものと思われます。全く油断も隙もありゃしない。敵もランダム装備だからパワーアーマーなしだとかなりヤバそう。あとこのデバッグ武器もね、たまたま運が味方してくれてこうなってるけど、これがなかったら道中何度も積んでるのだ。主にデスクローマザーとかアルファとか粉みじんでございます。というわけでその後はダムの水を迂回させまして、待ち受ける敵を排除しつつ、綺麗なダムの水で人を泳ぎ、バルブをひねり潜入してるリージョンを水に流して、追いかけっこしてるリージョンを倒しつつ、次の区画へやってまいりました。ここもまたひどいありさまね。強装備の敵がいっぱい進軍してきてるのだ。しかも大炎上してるし、何も見えねえ。これダムの設備壊れないのかしら。普通ならもう内部設備ボロボロよ。ダムごと吹き飛んでそう。そしてこれマジで僕たちいなかったら終わってるのだ。いくら連合軍って言ったってここまで忍び込まれたらさすがにね。援軍側からしたら到着したらダム壊滅してたでござるだもんな。これはひとえにリージョンの起点がすごいのか NCR の警備がガバいのか、謎は深まるばかりなのだ。さてこの区画はこいつらを倒せば一丁上がり。体がエンデバーしてますがお構いなく敵を処していきます。観念するといいのだ。よし OK。 Well, look who it is. Fantastic's little helper, all grown up, following in his master's footsteps. マジか、こんなところに就職してたのか。ファンタスティック。会話が飛んでますが、ヘリオス湾の件でちょっと昇進した模様。その仕事ぶりは微妙のようですが、なんとかうまくやってるようです。前回は骸骨だったのによくここまで人間らしくなったものだ。感心する場所が違うような。ランダマイザー世界ではあるあるなのだ。サイですか。
というわけで施設内部に潜入してきた敵はあらかた排除したので、外に攻め込んでる敵をクラスターグレネードで排除しているのだ。ダムの壁崩れそう。崩壊してもリージョンのせいにしてくれるのだ。冤罪で草。証人はこうして消し去るから問題ねえのだ。これぞ完全犯罪。後に残るはリージョンの血肉のみなのだ。やっぱ最後までやべえやつじゃん。照れるな。そして取り出したるはホーリーグレネード。また新しいやつ出た。聖なる光で悪を浄化するのだ。跡形もなく浄化されたか。ずんだ餅も相当です。そして悪はもちろん成敗される運命にあります。クソがよ。悪が一旦懲らしめられたところで、現在は第一区画を抜け、また一歩リージョンの本拠地に接近。歴戦の司令官に指示を仰がれるずんだ餅。もちろん選ぶは火力に頼った面制圧。僕の力も合わされば無暴走に見えるこの作戦も余裕なのだ。といったわけで全員突撃作戦を決行したのでした。わっはっは。何人リージョンを送り込もうと無駄なのだ。全員駆逐して歴史からも消し去ってくれるのだ。ダムの上にいる敵全員バーンドマンじゃん。リージョンにお似合いだぜ。さてと、ここの敵も焼き尽くしたとこでちょっと装備を切り替えつつ次に備えるとしましょうかね。で目の前から増援が。それは焦った。装備でわからなかったけど。ウォーターハザードです。といった感じでイケポチャならぬダムポチャしつつも、無事アーケードくん率いるエンクレイブ軍団とも合流。パワーアーマー着てガトリング持ってたり、だいぶお祭り集団になり下がってはいるけど、頼りになることは間違いない。このままの勢いで本拠地まで全速前進なのだ。あいあいさ。というわけでいよいよ本丸。ここに来たのはイエスマンヌート以来だね。あの時もバスターソードでめちゃくちゃにしてたけど、今回はそれよりもひどいことになりそう。圧倒的武力でぶちのめしてくれるのだ。お前も一人で寂しかろう。瞬殺やん。もうこんなんじゃ満足できないのだ。早くデスクロー並みに強かったラニウスと戦いたいのだ。バーサーカーずんだ餅が戦いに飢えております。さてだいぶ奥まで来たけどそろそろかな。上からパワーアーマー来た人が降りてきたけど、ラニウスさんは見当たらないわね。でこいつがラニウスやん。最後の決戦にふさわしいパワーアーマーの重武装で登場。お前には敬意を表して全力を叩き込んでくれるのだ。コッパみじんになっちゃったよ。やはり人間種の中では最強格。僕の攻撃を少しでも長く耐えたこと誇っていいのだ。そしてパワーアーマー特化の武器で殴ってきたお前は万死に値する光になるがいいのだ。ほぼ防御力ゼロの相手に無慈悲な近距離発砲。相手は死ぬのだ。やりすぎです隊長。でもまあそれも今更か。そうそう、あとは残った残党をできる限り潰しましてっと。あとはこいつで最後かな。よし、これで制圧大体完了。将軍に報告するとするのだ。That's a fine bit of work back there. Truth told, I'm surprised you made it out of there in one piece. You and the dam. ちょっとごめん。どうしたのだ。なんかこの将軍私たちが必死に戦ってる中 SM プレイでもしてたの。メタン、人の趣味にとやかく言ってはいけない。周りの味方も何も言ってないでしょ。そういうことなのだ。はい。 And we're glad to have you. And whether you're a soldier of the Republic or not, you're it in my eyes. Sometimes the Republic gets lost along the way while it's trying to follow its instincts. But when soldiers like you come along, it helps them get back on track and does it by example. And what you've done here today, that's gonna keep us going for a while. 話が入ってこねえ。たくさん戦ってきたしね。興奮して頭に入ってこないのも無理はないのだ。そういうことじゃねえ。というか、そうなると僕たちがここでやれることはもう終わったね。次はどうするの？とりあえずバカンスにでも行くのだ。やった。それでは将軍。今日が最後です。また会おうメイトリックス。もう会うことはないでしょう。
So the courier who had cheated death in the cemetery outside Good Springs cheated death once again, and the Mojave Wasteland was forever changed. The new California Republic celebrated its second victory at Hoover Dam, establishing definitive control over the entire Mojave Wasteland. Soon after, they negotiated terms to annex the Strip, Freeside, and many surrounding communities. The Mojave Wasteland, at long last, had entirely fallen under the NCR's banner. The courier, fair and even-handed in his dealings throughout the wasteland, was honored by the NCR for his support of the military at Hoover Dam. He was presented with the Golden Branch, the highest civilian decoration given by the Republic. Tabitha and Rhonda went east, through Caesar's land. Occasionally, tales of their exploits found their way back west, though few believed them. Eventually, the stories concerning the duo were collected and published, and proved to be quite popular with children. With the help of the Gunrunners, the Boomers developed a healthy trading relationship with the NCR. Eventually, the Boomers began wandering out into the wasteland, while still preventing outsiders from entering Nellis. The Brotherhood and the NCR in the Mojave Wasteland declared an official truce, despite continued hostilities between the two in the west. As per their agreement, the NCR handed over all suits of salvaged power armor, and in return, the Brotherhood helped patrol I-15 and Highway 95. Though weakened, the Fiends attacked McCarran during the Second Battle of Hoover Dam. NCR repulsed the attack with minimal losses and, in the following days, destroyed the remaining Fiend leaders, breaking their power forever. After the NCR's victory at the dam, the followers of the Apocalypse were pushed out of Old Mormon Fort during its occupation by NCR forces. NCR further encouraged them to leave Outer Vegas entirely, and the followers had no choice but to comply. Though Arcade had not hoped for an NCR victory, he was proud of his role in the defense of Hoover Dam against the forces of Caesar's Legion. Unfortunately, when word spread that Arcade was once a member of the Enclave, he was forced out of the followers of the Apocalypse. Pursued by bounty hunters, NCR Rangers, and the Brotherhood of Steel, Arcade pushed deep into the eastern plains and was never heard from again. Good Springs saw more trade along I-15 after NCR gained control of the Mojave Wasteland, but with that came a heavy burden of the Republic's taxes. Some old-timers, unable to handle the cost, were forced to move on, grumbling all the while. Rose of Sharon Cassidy died as her caravan died. In an unmarked grave, another victim of the Mojave. During the Battle of Hoover Dam, the Great Khans quickly evacuated Red Rock Canyon and headed north and east into the plains of Wyoming. There, they reconnected with the followers of the Apocalypse and rebuilt their strength. Bolstered by ancient knowledge of governance, economics, and transportation, they carved a mighty empire out of the ruins of the Northwest. Thanks to the courier and Lily, a cure for the Nightkin's schizophrenia was found shortly after Dr. Henry's experiment concluded. Nightkin and other super mutants in the wasteland flocked to Jacobstown, and the town became known as a haven where a mutant could find peace. Lily continued to take her medicine at half doses, and although she remembered her grandchildren, her mind remained muddled and confused. Eventually, she parted ways with the courier and traveled west, seeking the remnants of her past. After the NCR victory at Hoover Dam, the temporary truce between them and the Kings blossomed into a full-scale relief effort for the people. While the NCR made repeated entreaties that Freeside join the Republic, the Kings steadfastly maintained their independence. Revitalized by Violetta's brain, Rex eventually learned to balance the memories of his old life with Violetta's experiences among the brutal fiends. His mind had difficulty adjusting, but Rex eventually found peace with his new, more vicious self. Shaped up by the courier's advice, the Misfits distinguished themselves during the Legion's attack on Camp Golf. Mags was finally promoted to sergeant, and the rest of the Misfits received an official commendation. They continued to serve with distinction for many years. While the destruction of the Repcon rockets appeared to be a boon to the salvagers of Novak, the benefit would never be realized.
Radioactive fuel from the wrecked ships seeped out and contaminated the area. Salvagers were forced to move on, and the town was abandoned. Looking for a place where he could be of some use, Boone found himself re-enlisting with his old unit. Though his regrets remained in his thoughts, they coalesced into a purpose, and Boone embraced it. He spent his leave time hunting down slavers in the desert, his first recon beret the last thing they never saw. After Hoover Dam, the leaderless powder gangers at the correctional facility vanished into the wastes, leaving the prison empty. The correctional facility became another abandoned ruin in the wasteland, its carcass occasionally picked over by enterprising prospectors. After the majority of the Vault 19 powder gangers joined the Great Khans, the weaker members scattered throughout the Mojave Wasteland. Though a few managed to erase their past, most never survived the journey. After Hoover Dam, Sheriff Myers runs Prim with his own style of frontier justice. He deals with most folks fairly, but now and then someone winds up dead with little to no evidence against them. Defying Chief Hanlon's worst fears, NCR's Rangers persevered and distinguished themselves during the Second Battle of Hoover Dam. The Rangers, along with NCR's many troopers, shared the glory of victory. Hanlon wisely stayed out of the spotlight, crediting General Oliver's leadership for NCR's success. After a brief fanfare, Hanlon stepped down as chief and returned to the peace and quiet of his ranch outside of Redding. After their bold arrival at Hoover Dam, the remnants disappeared as quickly as they came. Legends of their power spread throughout the Southwest, a reminder of why people once feared the sight of vertebrates in the sky. And so the Courier's Road came to an end, for now. In the new world of the Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died just as they had in the old world. Because war never changes. というわけで皆様お疲れ様でした。これにてフォールアウトニューベガスランダマイザー NCR 編完結です。このシリーズも過去のリージョン編から数えると結構長いシリーズとなりました。最後まで見てくれたみんなありがとうなのだ。またパート数も長いので見逃したり途中追えなかった方々もいらっしゃると思うので近々総集編を YouTube にアップする予定です。見てくれると嬉しいのだ。そして肝心の感想した感想ですが、ランダム要素で生まれ変わったこのモハビを存分に遊ぶことができたのだ。途中苦しい場面も多かったりしたけど、そこはランダム特有の運に救われたりしつつも完走することができたのだ。それにランダム要素のおかげで新鮮な気持ちでゲームを楽しめたし、他ルートを先にやっていたこともあってか、NCR の視点から見るとまた物事が違って見えたり、リージョンの時は混乱だったなとか、過去の記憶とも照らし合わせながら楽しく遊ぶことができました。本当に大満足なのだ。というわけで、名残惜しいですがこのゲームは今回で終了となります。次回はどうするのだ？次回はそうね、フォールアウト4とかやってみるのも良さそうね。あれはアップでの影響でモッド入れられるかわからないけど、ちょっと調整してみて、できればモッド入りでできたらな。もし難しかったらバニラでやってみる。そんな感じにしようと思います。楽しみなのだ。皆様もお楽しみに。さてと、それじゃあ後語りはこのくらいにして私たちはおいとましましょうか。だね。それでは皆様また次回作でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイなのだ。